The progressive reopening of schools to face-to-face learning commences countrywide this morning for grade 4, class 8 and form 4 reporting to their respective institutions. Semetua lituambush, lakini sasa tutaenda tu chuo ama. Ni katika shule ya msingi ya Olimpiki iliyoko eneo la Kibra na ambayo ni shule ya msingi kubwa zaidi nchini, ambapo Waziri wa Elimu Prof. George Magoha alielezea kufurahishwa kwake na kiwango cha utiifu wa agizo la kurejea shuleni licha ya ilani fupi ya siku 5. I think we should be bold enough to continue to observe them for about 1 or 2 weeks before we decide as to whether we can risk having larger numbers. So for those parents who are unable to convince their children, I would like their children to listen very carefully. But actually it is because of our great love for them that we want them to remain home for a shorter while we see what happens when just a smaller number is back at school. Waziri Magoha ametoa mwelekezo kwa walimu pamoja na wakuu wa vyuo vyote nchini kuwa na mtazamo wa kina kwa wanafunzi walio na hali za kiafya zinazohitaji umakini. During this period at the beginning, take time also to interact with them so that the anxious ones can be brought down to the level. Vyuo hivyo vile tayari vimefanya mipango na vituo vya afya iwapo hali ya dharura itajitokeza na kuhitaji udhibiti wa utaalamu. Should there be an emergency, every parent and every teacher shall be a guardian for that time. We cannot wait until you finger the parent. This is our own African culture that unfortunately is dying. So I'm not worried if a child requires help, one of the teachers will automatically become the guardian and the parent. Kufuatia ongezeko katika idadi ya wanaopata mimba za mapema, waziri amedokeza kwamba masomo yataendelea kama kawaida kwa wanafunzi hao bila ya ubaguzi wowote. As we deal with the criminals, may I assure them that they have nothing to fear. They should come back to school. Teachers should be very, very empathic with them, giving them all the assistance. And when the time comes, they should be given the opportunity to go and give birth. And after winning, they shall come back and continue with learning. Magoha alisema hayo wakati akiweka wazi kuwa ukosefu wa malipo ya karo ni swala ambalo halifai kuwa kikwazo kwa mwanafunzi yeyote kupata masomo. Aliamuru zaidi kuwa licha ya wanafunzi wengine kupata masomo ya mtandao, wote watasoma kwa pamoja. May I once again plead with our principals and head teachers to ensure that no child is sent home on account of school fees, both in the private and the public sector. So even if you make so much noise, if you send a child home because the child did not engage in online classes, that is criminal and we shall come for you. The fact that it's a private school does not protect you. Katika vituo vya mabasi anuai, wanafunzi walionekana kutii agizo la Wizara ya Elimu, japo si kwa idadi kubwa kama inavyoshuhudiwa katika misimu ya kurejea shuleni. This time around hakuna watoto wanaenda moja, ni kama wanaogopa, ni kama wataki kuwa wao ndio wa kwanza kutangulia. Bei tunalipisha tu ile yetu ya kawaida. Since morning hata watoto wenye tumebeba wa shule hata hawezi fika gari 5. Semetua lituambush, lakini sasa tutaenda tu chuo ama. Sasa try tu. Mimi hata ni ngumu, siwezi hiyo ni mawe. Ni hard. Baada ya masomo kwa muda wa wiki 11, wanafunzi wanatarajiwa kurejea manyumbani kwa kipindi kifupi kwa likizo ya mwezi Disemba na baadaye kurejea shuleni mwaka ujao wiki 11 kabla ya mitihani ya kitaifa. Ben Kerera, K24, saa 1.